Can you hear me, Ratnaji? No, how clear is it? Like, ದೂರದಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ, ಹತ್ರದಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? Ma'am, is this clear? No, don't. Oh, so will this work? Like if you just place, ideally it would have been here. Yeah. Yes, that would be a great thing. We are no. Yeah. Only Pragna can hear us. Hello. Hello. हाँ, but audio ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Hello. ಯಾಕೆ audio ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಲೈವ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ.
Yellappa. Hi, Sushil. Yes, good afternoon. When can we begin the session? Yeah. Please. Please let us know when we can begin the session. Yes, Sushil, we can start at 2:05. Thank you so much. Hello, Sushil. Yes, Yellappa. Yes, we can proceed. Okay. Is Netramati ma'am ready Yes, there? she is there. Okay. Thank you. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. 2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೆಯ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿರಂತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ನಾನು ನೇತ್ರಾವತಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಶೆ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಲೋ ಸರ್, ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಓಕೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೆ ವಿಷಯನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ LOS ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ಹಾಗೆ pre-DT ಮತ್ತೆ post-DT ಗೂಗಲ್ ಫಾರಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 20% ಇಂದ 30% ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಹಾಗೂ DTP ಟೀಮ್ ನಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ LOS ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು pre-DT ಮತ್ತೆ post-DT ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರಂ ಕೇವಲ 20 ರಿಂದ 30% ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ RPಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಣ. ಹಾಗೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರಂ 100% ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು RPಗಳಾಗಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಂಚಲನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಟೀಚರ್ಸು ಸಹ
ಒಂದು ಪ್ರಿ ಡಿ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಟೀಚರ್ಸ್ ತರೋ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ DETP ಟೀಮ್ ನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮ್ಯಾಮ್. ನಿಮ್ಮ ಆಶಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. I am inviting everybody to please be a part of this and participate in this module of Classroom Conversations Part 2. Before we begin the module, let's have a look at the goals and objectives of this module. ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಏನಿದೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ. ನಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಲನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲರ್ನರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲ. ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲಿನ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಏನು ಹಿಂದಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಏನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Second objective for this specific module is for us as teacher mentors to be able to understand our role as teacher mentors and facilitate the activities in this module to the teachers during the Sanchalana teacher session. ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೆಟ್ us please move on to the module. Before we start discussing the concepts and the topics and start participating in the activities of this module, ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ 4th and 5th ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ 11, ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ 12, ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ 13. ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಕಾಲಾವಕಾಶ ತಗೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಳಗೊಂಡೇ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. These are the learning outcomes for grade 6.
ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ 6.9. ಹಾಗೆ 7ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ 7.10. So, dear teacher mentors, ಈ module ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ತರದ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತರದ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. The first one is whenever you see a blue slide or a slide in light blue, please note that this is a activity that will be conducted during the teacher training program during the in your Sanchalana training center. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನು ಈ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋ-ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತರದ ಸ್ಲೈಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. When you see a purple slide, teacher mentors, please note that it is a slide that is going to accompany the activity where we are going to give you some tips or instructions along with some dialogue to help you co-facilitate this activity during the teacher training session. So please kindly do note this when you see a right slide or purple slide. Apart from this, the rest of the slides are the module slides that we will be transacting into the teacher training session in your center, and we will be taking you through this module that we are going to transact for the teachers, and also e-module elements of it. ಕೆಲವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The activities that we are going to be conducting. ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್, kindly note, and also very sorry for that technical disturbance. Yes, kindly note that there are two types of slides that we will see in this module. ಈ module ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ slides ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. The first type of slide is the light blue slide. So these are speaking activities that we will be conducting during the teacher training session, and that these are activities that will require your co-facilitation in the Sanchalana centers. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋ-ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. And then for every activity we have prepared some tips and some instructions along with some dialogues that you will see in the purple slides during this module. So whenever you see a purple slide after the light blue slide, please do take a note that these are tips and instructions specifically prepared for you teacher mentors to conduct the activities during the teacher training session. So how is this module useful to me? ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ? ಸೊ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ we will accomplish the following things that you see on your screen. Number one, it will help teachers understand what to do after receiving answers. It will help them practice asking follow-up questions, and very specifically it will help teachers practice English. ಹೋದಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ,
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ when I say, when I give you all these objectives, what are the skills that we will expect teachers to receive once they go through this module? So this module is a skill enhancement module, not a knowledge enhancement. Andre ee module alli ಅವರು ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಡೆವಲಪ್ ದೇರ್ skill and confidence in speaking English rather than their knowledge of English itself. This module or the techniques and the topics that we will discuss in this module, it is not grade dependent, not topic dependent. ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಯಾವ್ದೋ ಟಾಪಿಕ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆ ಗ್ರೇಡ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ this module is not dependent on your grade or your topic. And in this module, what you can take and use in your classroom is what will be the best skill that you will take away. So ee module alli ನಾವು ಬರೇ ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ we have a lot of ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂದ ಅವರು ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಶೆಲ್. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಂದಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಏನಂತ ಅದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ of a teacher asking a question and a student giving an answer. We then saw that a teacher, when she asks a question, the teacher always prepares a question and is always prepared with an expected answer in her mind. This will help the teacher if and when learners are not able to give the correct answer. Our case alli, the teacher will scaffold by asking additional questions and guiding the student to the expected answer. However, an academic conversation is not just about asking questions and expecting or receiving answers. Let us now look at how an effective academic conversation happens. In the last module, we looked at how the academic conversation starts with the teacher asking a question. We then developed two questions: what is sympathy and how do we show concern for others? These questions were developed using the question building tips and using the vocabulary set. The categories inside the vocabulary set were definitions, features and examples. ಈ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಹಾಯತ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So the teacher has to receive these answers. Once the teacher receives the answers, she has to categorize them in 3 different categories. That is correct answer, partially correct answer and wrong answer.
After receiving the answers, the teacher has to then give a positive feedback. Till here, we have covered in our previous module. In this module, we will start off from this step, and I now invite Michelle to introduce this module. Thank you, Chinmay. So, dear teachers, let's move forward. In the previous module, like Chinmay has taken us through, we have looked at how to have effective classroom conversations, and we have gone through the initial steps of having good conversations with our students. So please do keep in mind this topic, or the technique of having effective classroom conversation has been centralized for this module, as we are targeting developing an English speaking environment in our classrooms. ಸೊ ನಾವು ಇದರ ಸಹಾಯತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. So like Chinmay has taken through, we have gone through asking questions and receiving answers, and now we will look at positive feedback. Whole na module alli we saw how we can give appreciative statements for different types of answers. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ we will specifically uh, expand our understanding of how positive feedback and techniques through which we can give positive feedback can develop critical thinking in our students. ಸೊ ಹೋದಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಸಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳುವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಪಾರ್ಶ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳುವಾಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್ some students don't give us an answer. So we have also included no answer as a response. ನಾವು ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ we know that the first step is acknowledging by giving appreciative comments. And when it comes to different types of answers, we have different processes on how to move forward from the answer to introduce the expected answer that we have in our mind. Now, when it comes to the correct answer, we appreciate the child and then we introduce the expected answer to the child. However, when it comes to no answer or partially correct answer, there are little different strategies that we as teachers need to use in order to help them arrive at the expected answer. So ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. Specifically connected to English language, how can we as English speaking teachers use these strategies to help children critically think of their answer and develop an English speaking environment in the classroom. So ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. When a child gives us no answer, what can we do? Okay, so here is the first activity. So what will you do when you don't receive an answer from a child? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದ್ರ ನಿಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೈಮರ್, ಡಿಯರ್ ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್. Yes, so you have a timer for this. You have 1 minute, 2 minutes of time. So please do respond with your answers. What will you do when you don't receive an answer from your student after you ask the question? So ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ.
Okay, so we are already receiving some answers. Motivate to try to answer, give clues, simplify questions, encourage students to answer, alter the question, trigger them with simple questions, inspire them to answer and give clues, repeat question or repeat question using their mother tongue. Yes. So ಇನ್ನು ನಮಗೆ 40 seconds time ಇದೆ. So please do send us your answers. We motivate them with clues. Yes. Okay. So we have received quite a few answers. Just 15 seconds more for anybody who still wants to send us their answers. Simplify the question, conduct activities. Yes, thank you, dear teacher mentors, for your responses. Kindly note that the activity you have just uh, done is an activity that will be displayed during the teacher training session. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೋ-ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ push ಮಾಡಬೇಕು. So as teacher mentors, what are some strategies or tips you can follow to help teachers do this activity during the teacher training program? So first is we will encourage teachers to participate in this activity. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇರೆ ತರದ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ also use the following dialogues to talk to the teachers. So here are a set of dialogues. Let us practice these dialogues. So ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಿಮ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ listen and speak practice for you as teacher mentors to help you use these dialogues as motivating or encouraging statements during your teacher training, during the teacher training program. So please do repeat after me. Have you all understood the question? Have you all understood the question? Let me repeat it for you. Let me repeat it for you. Imagine you have asked a question to a student. Imagine you have asked a question to a student. That student has given you no answer. That student has given you no answer. What will you do? What will you do? ಹೀಗೆ ನೀವು ಈ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಂಡರಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದೀಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್, if in case you are inclined to use these dialogues, kindly note that we have prepared a teacher mentor script for you, for each of the teacher mentors to use in their centers, and that will be circulated to you after the training session. So you can take a printout of the script, or you can use or have the script ready with you on your phone, so that during the activities you can refer to the slide and immediately look at the teacher mentor tips given, and the dialogues given to use in order to help you conduct the activity. So now we asked ourselves a question: what
are the simple things that we can do to help children respond when they give us no answer. So here are some steps that we can follow in order to help a child move from not answering to responding to our question. So the first step, as some of you have very clearly and rightly pointed out, is repeat the question. In other words, so ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. So this and then we ask a related question and we provide a hint. So let's look at the first step, that is repeat. So first is we make the question clear. We ensure the learners have heard us, and we stress on keywords. So how do we repeat clearly? Let's look at this step a little more in detail with an example. So learning outcome 7.10 tells us thinks critically and responds to questions based on text from books or other resources, events, characters, ideas, or themes. So ಈ LO ಅನ್ನು ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ you might take the example of a character like Swami Vivekananda and ask a question based on Swami Vivekananda to your students. For example, the question can be, can you identify this great personality? ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. So you have received no answer from the student for this question. What is the first step that you will employ? You will repeat the question. Can you identify this great personality? But simply repeat ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So what can we do specifically while we repeat to help the child understand? We will stress on the keywords. So ನೀವು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ can you identify this great personality, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 important keywords ಇದೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ರಿಪೀಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Can you identify this great personality? So let's practice this with another activity. So teacher mentors, kindly note that this is the second activity that will be displayed on your screen during the teacher training session, and we can practice this activity a little now. So I will read the question while stressing on the keywords. Kindly repeat the way I have stressed on the keywords and repeat my intonation. Can you identify this great personality? Can you identify this great personality? What is sympathy? What is sympathy? Great. So ಈ ತರ ನಾವು all 4 questions ಅನ್ನು ಅವರ keywords ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೀಟ್, ಲಿಸನ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So when this exercise is taking place in the Sanchalana centers, how can you help the teachers participate better in this activity? So let's look at some mentor tips. Firstly, as for every activity, please encourage the teachers to participate in the activity. Second, here are some dialogue prompts that you can use to talk to the teachers during this activity. So let's practice them. I will say the dialogues and you can listen and repeat after me, just like we did in the previous session. Teachers,
Let us listen and speak the sentences aloud. Teachers, let us listen and speak the sentences aloud. Please repeat after the facilitator. Please repeat after the facilitator. Speak the question aloud. Speak the question aloud. So ಈ ತರದ dialogues ಅನ್ನು use ಮಾಡಿ you can push the teachers to actively participate in this listen and speak activity. Now we have repeated the question for the child. What is the next step that we can use to help the child answer the question? So after repeating, we can use rephrasing or simplifying the question. So how do we use or how do we rephrase or simplify? We recreate the question in simpler sentences. We use simpler words, and we probably can also use or change the question word that we have used in the original question. So now one example nodvana. Let's take the same question. Can you identify this great personality? So you have not received an answer right now. So now next steps ನೋಡೋ ಮುಂಚೆ let's try and simplify this question by ourselves. So teacher mentors, requesting you to attempt this activity. How can you simplify the following question? The question is, can you identify this great personality? ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ? ನಿಮ್ಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. Your time starts now. Do you know this person? Who is he? Very nice. Great question, sir. Who is this great person? Who is this? Look at this picture. Who is this? Have you seen this person? Who is he? Do you know him? Have you seen this person? Can you tell me the name of this great person? Can you identify him? Okay, so we have received lots of questions. Can you tell me the name of this great person? Can you see him among your classroom photos? Who is he? Excellent. So teacher mentors, kindly note that for this activity as well, we have a timer of 2 minutes. You can identify or you can keep and or listen for the ending sound of the timer that that happens when the timer ends, to know when the activity or the time to answer has ended. Right. So how can you help conduct this activity? So once again, yes, we encourage teachers to participate in this activity. Teacher mentors, kindly note that ಈ activity ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡ್ ತರದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. So one is you can help the teachers discuss the question and speak out loud with their answers. So of course ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು chat ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, but our goal during the teacher training session is to have the teachers speak in English, and ಈ activity specifically ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ, that is that they speak out loud. So please do ensure that the teachers in your center are
speaking out loud. So ನೀವು 1 minute ಅವರನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Have them talk about how they would break down the questions, and then have them share their answers via chat. So here are some dialogues that you can use to talk to the teachers. Let's practice them. Teachers, let us try to think and simplify the question. Teachers, let us try to think and simplify the question. The original question is, can you identify this great personality? The original question is, can you identify this great personality? How can this be simplified? How can this be simplified? Please think. Please think. Share your answers aloud. Share your answers aloud. Yes. Thank you, dear teachers. So once this activity is attempted, let's move on to seeing how we can actually simplify or rephrase this question. Like many of you have done, you have already used simpler words to break down this question. So what is one technique we can use to break down the question into simpler words is, we can use the keywords in the question and look for synonyms of the keywords. So ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಿಕ್ಷನರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. You can use different types of dictionary, whatever is available to you. You can use the Webster's, you can use Oxford English Dictionary, or Collins, or Cambridge, whatever's readily available to you. Please do use the dictionary, look for the words, and um, choose a synonym that is simple enough for your class. Or we could also use the internet. For example, typing additional keywords like simple can help us find simple synonyms of any word. So here we have typed simple synonyms of identify, and we have got a list, and out of this list we will pick the simplest synonym that is appropriate to the grade that we are teaching. So let's say you are teaching a lower grade, you can pick a synonym like name to use instead of identify. And if you're switching the keyword personality to a simpler synonym, you can use a synonym like person. Uh, you could also use websites like synonym.com and other websites that are available to give you simpler synonyms on the internet. So once you have identified the synonyms for the keywords, now you can change the question word itself and break the question word down into simpler words. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೋದಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಹೇಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಿಸಿಟ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ to look for question building tips to help you construct the question and break down the question into simpler sentences. So here we have broken this question down. Can you identify this great personality? Has become, name this person. Do you know this person? Who is this? So now we have repeated, we have rephrased. What is the next step that we can use to help a child answer if they are still not able to answer? We can ask related questions. So here we identify related concepts regarding the topic we are talking about. We ask about related things and then ask about the main concept once again to help the child understand the topic better. So here we have a question based on Swami Vivekananda. Can you identify
this great personality? And our expected answer is Swami Vivekananda. How do we ask related questions? We can use simple question frameworks like, have you seen dash? Where have you seen dash? Or something related to their uh, history or their background, or whatever topic that you choose, any related concept will do. So, for example, when it comes to Swami Vivekananda, we can use question frameworks like, have you seen this person? Where have you seen this person? Can you remember seeing him in saffron colored clothes? So we can use this also for different personalities as well. Let's see. So can you identify this great personality? The expected answers Salu Marada Timaka. So related questions can be, have you seen her in your books? Do you know who is the mother of about 8,000 trees? ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. The question is, what is a comma? The expected answer that the teacher has in her mind is, a comma is a punctuation mark used to break sentences. Now, you have not received any answer from the child despite repeating, despite rephrasing. So what can you do, and how can you use the following question frameworks to help ask related questions regarding a comma? So teacher mentors, let's practice this activity very quickly. You have 2 minutes of time. Please do send us your answers and tell us how you will use the following question frameworks to break down the question, what is a comma? Or ask related questions connected to what is a comma. Have you seen this mark? Have you seen this sign? Can you guess this mark? Which punctuation mark is this? Yes. Why do you think this particular sign is used in sentences? Yes. Where can we use this? Excellent. So there are different ways we can use these question frameworks to ask related questions. So dear teacher mentors, kindly note that when you hear this sound, it is a signal that the time given for this activity is coming to an end. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? Once again, encourage the teachers to participate in this activity and use the following dialogues to talk to the teachers. Let's quickly repeat this. Have you all understood the question? Have you all understood the question? Let me repeat it for you. Let me repeat it for you. Imagine you have asked the question, what is a comma, to a learner. Imagine you have asked the question, what is a comma, to a learner. The expected answer is on the screen. The expected answer is on a screen. What related questions will you ask? What related questions will you ask? Yes. So thank you, teacher. So we have gone through repeating, rephrasing, and asking related questions. So our final step when it comes to helping a child answer when they are not able to answer is providing
hints. So, how do we provide a hint? We provide an example or we provide an analogy. So, when it comes to the question that we have been discussing, can you identify this great personality regarding Swami Vivekananda? We can provide hints like he gave this famous speech which starts with, "My brothers and sisters of America, we celebrate Youth Day on the birthday of." So, here is how we can provide hints regarding the concept to help the children identify the topic and understand the topic better and respond to the question. So, let's try using this with another personality. So, here again, the expected answer is Dr. APJ Abdul Kalam. And then, how do we provide hints? He's the author of, he was the 11th president of India. Who is he? So here is how we could use hints to prompt the children to give us the expected answer or to think about the expected answer. So these are the steps we can follow when we get no response from the learner. Now, what can we do when we get a partially? Okay, so before I move on to that, let me just repeat the steps for you. So when we get no response, we repeat the question. Uh, teacher mentors kindly note that the question can be repeated also in Kannada, as some of you have pointed out. But we would first recommend that it be repeated in English, and the steps be followed largely in English in order to help us achieve the goal of developing a English speaking environment. And definitely we could use the bilingual method in our classrooms as and when required. But for the purposes of this module, we are discussing these steps to help us target our students development in English. So please kindly keep that in mind. So we repeat the question, we rephrase or simplify the question, we ask related questions, and then we provide hints. Thank you, Michelle. With that, we come to another category of answers that the teacher has categorized, which is partially correct answers. So imagine I have asked a question to my learners, and my learners have given me different answers, and one category of those answers is the category of partially correct answers. Let us see what can I do as a teacher when I receive partially correct answers from my learners. For partially correct answers, yeah, sorry about that glitch. For partially correct answers, the stages or the steps that the teachers can take are as follows, as you see on the screen. The first and foremost thing, like any other answer that the teacher receives, the teacher first acknowledges. So, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನು ಶಿಕ್ಷಕರದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಈಗ ಏನಿದೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ಗೂ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಟೀಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವೆಲ್ ಡನ್,
That's nice. Good job. Remember, here the teacher is not appreciating for the correctness or the incorrectness of the answer. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಗು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಟೀಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವರ್ಬಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ವಿತ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಏನೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಗುವಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ encourage the students to attempt to answer to every question. So once we have encouraged the learner, we have acknowledged the answer, we have appreciated the learner, how do we actually manage and help the child to think critically and understand the expected answer that I have in my mind as a teacher? ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. With that we arrive at the option of or the strategy of probing. So what is this probing all about? Probing ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. I hope everybody is interested for a small story. So the story goes is about Abraham and Dholu. ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬ್ರಹಂ ಮತ್ತು ಢೋಲು ಅವರ ಸ್ಟೋರಿ. ಅಬ್ರಹಂ ಮತ್ತು ಢೋಲು ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಢೋಲು ತುಂಬಾ ನಾಟಿ ಹುಡುಗ. ಅದೇ ಅಬ್ರಹಂ ಪಾಪ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೇನಾಗಿದೆ, he is suffering from stomach pain and cold. ಢೋಲು on the other hand, the naughty boy that he is, he actually had bought firecrackers to the school. ಅವನು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಟಾಕಿಯನ್ನ ಅವನ್ ಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಢೋಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಢೋಲು ಅಬ್ರಹಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ರಹಂಗೆ. ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ರಹಂಗೆ ಯಾವ ತರಹದ ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೇಳಬಹುದು? ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್, imagine this. On what questions can the doctor ask? And please send those questions in the chat section. You can start thinking now. Start thinking on what questions can the doctor ask Abraham. And your time starts now. We already have some responses which read, "What happened, dear boy?" Very nice. What happened to you? What's your problem? How are you feeling? What is wrong with you, Abraham? ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. Thank you, ma'am. Are you not well, Abraham? Very nice. Good question. Tell me how you're feeling, Abraham. Good question. Why are you dull, Abraham? Why are you looking pale?
Do you feel pain anywhere in your body, or where does it hurt? What happened to you? What did you eat? What had you ate? Yes. Is anything wrong with you? Okay, ಸಮಯ ನಮ್ದು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ನಾವ್ ಢೋಲು ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ, ನೋಡೋಣ ಢೋಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಢೋಲುಗೆ ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನಿಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತನ್ನ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಢೋಲುಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಢೋಲುಗೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ thinking and typing our questions in the chat section now. We already have some questions, interesting questions. The head teacher might ask, what nuance have you created in your class? What nuisance have you created in your class? Sorry. Very interesting question. What have you brought to school, Dholu? Why are you bringing the firecrackers to the class? Yes. Why did you do this mischief? Yes, head teacher idana kelbodu. Who asked you to bring the crackers? Wonderful. ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಲೆಟ್ us pause our thinking for now and let us see what can we do next. Thank you teachers for all your questions. ಈಗ ನಾವು ಅಬ್ರಹಂ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಅಬ್ರಹಮಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಬ್ರಹಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಢೋಲು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗಾದ್ರೂ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಬರೋ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ನಿಮಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರಿಸುವ ಒಂದು ಇದು ಈಗಲೇ ಬೇಡ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಾವೇ ಹುಡ್ಕೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಹುಡ್ಕೋಣ ಹೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್, ಅಂಡ್ ಇದೇ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಆದ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಮುಂದುವರಿಸೋ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ.
So when this screen appears on the screen, or this slide appears on the screen, ಈ ಬ್ಲೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇದು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿರುವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ರಹಾಂಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಟು ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಆಸ್ಕ್ and to type it in the chat section or discuss it in the ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೂ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೇಮ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತ ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಏನು ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಹೀಗಿದಾವೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಪೀಟ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಹಿಂದಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಯಿಸ್ತೀನಿ, ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಪೀಟ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಬ್ರಹಾಂ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್. He complained to the doctor that he was suffering from cold and stomach pain. What questions will the doctor ask him? ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಆದವರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶನ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಢೋಲು ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅವಾಗ ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಪೀಟ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಈ ತರ ಸಾರಾಂಶಿಸಬಹುದು. ಢೋಲು ಹ್ಯಾಡ್ ಬಾಟ್ ಫೈರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್. He burst some crackers in the classroom. The head teacher has called Dholu to his office. What questions will the head teacher ask Dholu? ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗೋಣ. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ನಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಇಬ್ರು ಕೇಳಿದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತರ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಹೂ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಮೇನ್ ಒಗಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು, ಇದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೀಕ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಏನಿದು ಸೀಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಮಗು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಉತ್ತರನ ಮರುಕಳಿಸಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ ಕೇಳ್ಕೋತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬರೀ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡು ಅಂತಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ಸೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ.
ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಗು ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. The very fact that I might have not heard some words properly might make me not understand the answer that the learner has given. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಹುಡುಕಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾವು ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಂಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಈ ಮಗುವಿನ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನು ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗೋಕೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟೀಚರ್ seeks clarity for 2 points mainly. Did I understand what the student said ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. Then what can I do to steer the student further ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮಗು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನನಗದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಏನೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್, ಇಸ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಮಗು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇನಾ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಸ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ಡಿಡ್ ಐ ಹಿಯರ್ ಯು ಸೇ ದಿಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಅವರದೇ ಆನ್ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಲಾಭ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೇನಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ಮಗುವಿಗೂ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೇನಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗು ತನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಬಾಯಿಂದ ತಾನೇ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿಗೂ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪದ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಓ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದಾ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೇಮ್ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತರ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆನಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಮಗುವಿಗೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ probing is seeking clarity, which will help both the teacher and the student. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದ image of the ball here is of a basketball, and the question is, can you identify this item? And the answer that the learner has given is, it is a ball used to kick and play ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಮಗು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಬಾಲ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಕಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅಂತ ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಿಂದ ಒದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾಲಿಂದ ಆಟ ಆಡುವ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅಂತ ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ಟೀಚರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಸೀಕ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಟೀಚರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ಸೀಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಡ್ ಯು ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಿಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಟು ವಿಚ್ ದ ಲರ್ನರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಡಿಡ್ ಐ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ probing ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ probing ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಗೋಲ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ sought clarity, the next step for the learners is reflection. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಗುಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಎಲಿಸಿಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ by asking some simple questions like, what makes you say that? Is it the same as this ಅಂತ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ
ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಎಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ನಮಗೆ 14 ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಓರಲಿ ಆರ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇದ್ದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮಗು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಾಲ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮಗು ಅದನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮುಂದುವರೆದಾಗೆ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಸೇ ಸೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಅವಾಗ ಮಗು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಟೀಚರ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಟೀಚರ್ ಅದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅ ಫುಟ್ಬಾಲ್? ವಾಸ್ ದಟ್ ಬಾಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿಸ್? ಹೌ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಗುವನ್ನ ಮುಂದೂಡಿದೀವಿ ಅಂತಾದ್ರೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೀವಿ ಅಂತಾದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೋದು, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಬರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಮಗುಗೆ ಮೊದಲು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅವರನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅವರಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಟೀಚರ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಮಗುವಿಗೆ ಅಂತ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಟೀಚರ್ ಮುಂದಿರುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಮುಂದಿರೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ತರ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಈ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಗು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಇಫ್ ಸೊ, ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಹಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಅಂತ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲೇ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ವಿಜುವಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, TLMs ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ವಿಜುವಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜುವಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ತರಬಹುದಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Now that we have understood the whole set of probing stages and probing goals of probing, let us go back to our main question of who asked probing questions. Was it the doctor or was it the head teacher?
ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ದಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿರೋದು. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್, or what did you eat yesterday, or did you eat something today or yesterday ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾರಿಂದ? ಅಬ್ರಾಹಂ ಇಂದ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಗಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ವಾಟ್ ವರ್ ಯು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು. ಯಾವ್ದಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಅಥವಾ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಕೇಳಿದ್ರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮೆಲಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲೈಸ್, make the learners reflect and make them realize alva. So with that we can conclude and say the head teacher actually asked probing questions and not the doctor. Teacher mentors, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಈ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೀಚರ್ ಸೆಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು, ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಚೆಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು, ದೆನ್ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋದು. ಈ ತರ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಏನಂತಾರೆ ಕಷ್ಟ ಪಡೆದೇನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. With this, we come to one interesting section of what is not probing. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ, ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳುವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೋಬಿಂಗ್, ಯಾವ್ದು ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ನೀನಾ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಕತೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ನೀನಾ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರು. ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಉತ್ತರ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, Let me repeat it for you. And Miss Neena says, How many times should I repeat? okay. We saw the responses of Mr. Neena and Miss Neena and Mr. Deepak while asking questions. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. In the second period, again Mr. Deepak is saying, You have to answer now. Come on, you can do it. ಅಂತ ಮಿಸ್ ನೀನಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳುವಾಗ
ಮಿಸ್ ನೀನಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Next student, ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I will come back to you. And these are some responses that Mr. Deepak and Miss Neena gave while asking questions. Now, who among these do you think asked probing questions? This is actually catering to our assumptions on probing. So, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. And we will try to answer to that poll question on our screens. And ನಾವೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೀಗ ನೋಡಿದೀವಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇದು ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ ನೀನಾ ಹೇಗೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳುವಾಗ ಅಂತ. ಸೊ ಹೂ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ನೀನಾ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್. ಈಗ ಪೋಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದನ್ನ ಶೇರಿಂಗ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್. Yeah, I hope the screen is visible to everybody. Yeah. With that, we come to the conclusion of what is probing. So, teacher mentors, ನೀವು ಪೋಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದರ ಉತ್ತರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ ಇದು ಸೆಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಸಂಚಲನ ಸೆಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ ಇದು ಸೆಷನ್ ನಡೆಯುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಪೋಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ನಿಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಮಯ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾರು ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ that will be an interesting thought ಇದು activity for you all. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಶೀಲ್. ಇವಾಗ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿತಿದೀವಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೀಕಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. At the beginning we looked at how we can deal when a student gives us a no answer after we ask questions. When we have no answers, we repeat our question and then rephrase the question. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we ask a related question ಮತ್ತೆ ಹಿಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ probing has 3 important steps. That is first step is to seek clarity. Second step is to make them reflect, make your students reflect. And the third step is to get them to realize what is the answer. Finally, we looked at what is not probing.
So moving on to the next learner, athava forcing the learner to answer or repeating the question is not probing. So in our first module of classroom conversations, that is classroom conversations part 1, we looked at asking a question and receiving responses. In this module, we looked at positive feedback, which entails probing and rephrasing and what to do for no answer. And finally, in our next module, we will introduce modifying the answer and introducing the expected answer. So before we end this module, we would like to quickly just introduce our mobile application Teachopia, which is there for Android models. So this has resources for experiential learning, and to use these resources, after you open the app, in the bottom section you will find content. You will have to tap on content. Once you tap on content, to access Kalika Chetarike documents, you will have to tap on other content. After tapping on other content, you can then choose in this section which grades you want to use, whether it is 4th standard, 5th, 6th or 7th. For this, let's look at how to use 4th standard documents. After choosing 4th standard, you will then select the subject. Illi you will select English ಅಲ್ಲಿ, then you will find the respected milestone activity or learning outcome. Once you tap on that, you will then look at the Kalika Chetrike scripts that we have created for you. This is how a standard Kalika Chetrike script looks. You can, in the title, it shows the milestone or the learning outcome and shows which class it is can be used for. The learning outcomes and keywords are also present here. We have taken activities from the Kalika Chetrike handbook and we have made scripts for you. Here is activity number 1, and then there is activity number 2. Itara, you will find a couple of activities that you can use to bring about an experiential learning environment in your classrooms. In these scripts, there are 2 types of instructions given here. The round bullet point that you see highlighted in this slide are the teacher instructions. These are instructions to your teachers. And the other bullet points, which are hyphenated bullet points, these are teacher dialogues, which means that these are the dialogues teachers can use to conduct their lesson in the classroom. So we come to the end of this module. I now hand it over to Sushil to conclude the module. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿನ್ಮಯ್. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಯೂಲಿನ ಒಂದು ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಡ್ಯೂಲನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಗಳಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಸೆಷನ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಬಿಡೋಣ. So there are some tips and suggestions for the teacher mentors or ideas for teacher mentors on how they can facilitate activities in Sanchalana centers. Some physical space management suggestion ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗುಂಪಿನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಬೆಟರ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಯು, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಯು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, and using which you can actually interact with them effectively. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಫೀಲ್ ಹೆಸಿಟೆಂಟ್, ಸೊ ಆ ಥರ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಿಂಪಲ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಂದಾನು ನೀವು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಿ. And try when it comes to the talk time of teacher, mentors and teachers, try to keep the teacher talk time as much as possible than your talk time. So ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬರೀ ಅವರ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡಿ. ಒಂದೇ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರೇ ಟೀಚರ್ ತುಂಬಾ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಈ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. I hope and wish all the best for all the teacher mentors for the upcoming Sanchalana teacher session. And this is us concluding this module of Classroom Conversations Part 2. And wishing all the teacher mentors a very happy new year and a very learning filled year for all the teachers. Thank you. Yellappa, are we taking any questions or are we ending the session? Yellappa? Yes, Sushil. ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಾ? ಒಂದು 2 minutes ಕೇಳಿ. ಆಯ್ತು, ಸೊ ಖಂಡಿತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಲಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್. ಖಂಡಿತ. Okay. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್, ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರೋಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ. ಹಾ ಹಾ ಹೇಳಿ